former deputy president has an issue, and he will be treated and accorded assistance just like any other citizen of this country. Unajua kuna watu wanatutisha, wanafikiria they are now above the law. Wanafikiria hawatashikwa, wanafikiria hawatafungwa. Na mtazamaji, kulingana na habari ambayo tunaendelea kuipokea ni kwamba anytime from now former deputy president Honorable Rigathi Gachagua anaweza akawa anakamatwa na kuwekwa ndani kwa sababu ya matamshi yake ambayo alizungumza kwa runinga ya Obina Tv. Akasema kwamba kama uchaguzi wa 2027 utaibiwa ama kama kutakuwa na ukora, basi Kenya inaweza ikarudi mahali ambapo ilikuwa mwaka wa 2007 na 2008 wakati wa Kenya walipigana sana baada ya uchaguzi mkuu. Na hii ni baada ya wabunge kudiscuss jana kuanzia asubuhi mpaka jioni kuhusiana na Rigathi Gachagua, wakisema kwamba ama wengi wakiongozwa na Kimani Chungwa wakisema kwamba Rigathi Gachagua anafaa kukamatwa. Kwanza wasikize vile walikuwa wanasema alafu tuendelee. Officers were sent to Wasingishu County to arrest Honorable Oscar Sudi for making remarks that were not even hitting to the threshold of the National Commission and Integration Act. It was the same Reverend Kobia. We expect him to act. Similarly, we remember that Honorable Linturi again made some remarks, and he was picked at night. Yes, he mentioned that word in Wasingishu, and he was picked swiftly by the by the police and ferried to Nairobi at night for arrest. The same thing happened to Oscar Sudi. Why is it that the former deputy president has not been arrested? In fact, this House must hold the National Cohesion and Integration Commission to account, because they cannot have double standards when it comes to deal with people. You need to read the National Cohesion and Integration Act. And therefore, that is what we must say. And we, again, speaking as Member of Parliament for Wasingishu County, which bore the brunt of the post-election violence, we cannot allow anyone to mention that again. We made peace. The pastors and the old men had a meeting in Korusoi. That matter was settled, and we promised ourselves that we shall never mention it again. So on behalf of the people of Wasingishu County, we are very offended by the remarks of the former deputy president. Because, in fact, statements have been issued by members of Wasingishu County where they said, we are not going to allow you to take us there. So such a person is not a leader, he's a criminal, and we should be discussing how we should have him arrested and charged for those crimes, contrary to the NCIC Act. Thank you, Madam Speaker. Guy speaks, Honorable Speaker. His description is only about him. It's issues, it's about him. Honorable Speaker, I think it's about time that we advise him to see a psychiatrist, Honorable Speaker. He needs to see a doctor. He needs to do his mental check, Honorable Speaker. And I think doctors here should refer some very serious psychiatrists, Honorable Speaker, to see to him, Honorable Speaker. Because it's quite unfortunate that anything you speak is about your area. Anything you speak is about your village. Honorable Speaker, that is a disease I refer to villagitis. That when you wake up, the only place you'll have is one village. When you speak about one area. When you wake up, you speak, even the meetings hall is from one village, Honorable Speaker. How selfish can an individual be? That any person that does not subscribe to your line of thought is an enemy. Your particular line of thought, be it artists who are working hard for themselves, be it politicians who are, engaged in political associations across, those are your enemies. How selfish can one individual be? From your family, from your home, you are selfish. Where you take over everything that belongs to the late brother's family, Honorable Speaker, because taking advantage of the position that you had. Now, in the political scene, you are extremely selfish. That if you see artists visiting a deputy president, a sitting deputy president, a serving deputy president, Honorable Speaker, you take offense and go out there, complain about them, and rant about them. Honorable Speaker, it's about time we call out the NCIC, we call out the National Police Service, we call out the IG for selectively, for being selective on matters law, Honorable Speaker. Because it's about time Wamunyoro be arrested. The Honorable Gachagua should be behind bars for the statements that he made. If those statements, Honorable Speaker, were made in the previous regime, perhaps
somebody would be running up and down, Honorable Speaker, with a battalion of lawyers. I think we are too tolerant. I believe even the independent bodies in the Constitution are becoming too tolerant, and they are going to affect this country. I mean, that you are being summoned by a body, a constitutional body, then you refer them through a lawyer, then and tell them, I can't attend, you are this and this. And then when you get arrested, you say it's political persecution. Regarding Gachagua, he should be a state guest, Honorable Speaker, latest this weekend. That is a state guest. He should be charged. He should be charged for incitement. He should be charged for, under the NCIC laws, Honorable Speaker. He should be charged, Honorable Speaker, he shouldn't be allowed to run up and down, Honorable Speaker, talking venom and spitting venom and calling everybody all kind of names, Honorable Speaker. These dramas, Honorable Speaker, must come to an end, especially now that we are heading to the election, Honorable Speaker. I beg to support Honorable Junet. Thank you very much. Honorable Otiende Omolo. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker. Mtazamaji, hao ni wabunge wakizungumzia kuhusu Rigathi Gachagua kuweza kukamatwa na kuwekwa ndani, kwa sababu anasema kwamba Rigathi Gachagua, mtazamaji wangu, afai kuwa anazungumza mambo kama ambayo aliyazungumza wakati anaojiwa na runinga ya Obina Tv, kusema kwamba eti kama kutakuwa na ukora 2027 basi Kenya itarudi mahali ambapo ilikuwa mwaka 2007 na 2008. Ni mambo ambayo yalizungumziwa jana katika National Assembly kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wabunge walikuwa wanazungumzia tu kuhusu Rigathi Gachagua, wakisema kwamba anafaa kushikwa na kuwekwa ndani, lakini kuna sababu ambazo zinazofanya William Samoei Ruto mpaka leo hii hajaweza kumweka ndani Rigathi Gachagua. Jambo la kwanza, mtazamaji wangu, ambayo kwa upande wangu naona kwamba inamfanya William Ruto hajamweka Rigathi Gachagua ndani, ni kwa sababu Rigathi Gachagua anajua mambo mengi sana ya hii serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu walichaguliwa na yeye, walipigiwa kura pamoja na wamefanya mambo mengi pamoja na hii serikali ya William Samoei Ruto. So anajua kwamba kama akimshika ndani atazidi kumkasirisha Rigathi Gachagua zaidi, na Gachagua ataendelea kuzungumza mambo mengi sana na kuwafichulia Wakenya vitu ambazo angetakiwa kuzisema, kwa sababu as we speak, kwa sababu tu ya kumtoa kama deputy president, ameexpose mambo mengi sana. Ameexpose kwamba William Ruto amechukua mashamba sehemu tofauti. Ameexpose kwamba William Ruto ndio anahusika na vita ambayo inaendelea upande wa Sudan, na bado ameexpose mambo mengi sana ambayo yanaendelea ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na sasa wakimshika wamweke ndani, unadhani kwamba itakuwaje? Si ndio atakuwa anazungumza chochote ambacho anakijua kabisa. So wanaona kwamba ni hatari kumweka Rigathi Gachagua ndani. Lakini pia jambo la pili ambalo linafanya William Ruto asimweke Rigathi Gachagua ndani, kwa maoni yangu, nadhani kwamba William Ruto ni mjanja. Anaona kwamba akimweka Rigathi Gachagua ndani inamaanisha kwamba atamfanya Rigathi Gachagua maarufu zaidi. Atamfanya popular zaidi, kwa sababu hata yeye mwenyewe anajua kwamba wakati alianza kusumbuliwa na serikali ya Uhuru Kenyatta ndio watu walianza kumpenda, na ndio maana yeye leo ni president, kwa sababu ya vile alikuwa anateswa na Uhuru Kenyatta. Sijui anazuiliwa kwenda Uganda, anachunguzwa nyumba yake, wanaingia kila wakati. Mambo mengi ambayo alikuwa anafanyiwa tu yalimfanya yeye kuwa maarufu, na ndio maana leo hii tunaona kwamba William Samoei Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama sio vile walikuwa wanamtesa, bila shaka hangekuwa rais siku hii ya leo, kwa sababu watu walikuwa wanamchukia sana William Samoei Ruto, lakini walianza kumpenda wakati waliona Uhuru Kenyatta ameanza kumsumbua. So William Samoei Ruto sio mjinga, anajua kwamba kumshika Gachagua itamaanisha kwamba amemuongezea umaarufu zaidi. So sijui na maoni gani wewe mtazamaji wangu? Nikipenda nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.